We are live and we are on recording. Good morning, everyone, and a very warm welcome to today's event, Mindfulness, Compassion, and the Art of Joyful Living. We're thrilled to have you here to explore with us how mindfulness and compassion can uplift our lives. This event is brought to you today by FeTNA. We believe that fostering mindfulness and compassion into our personal and collective lives can create meaningful, positive change. To begin this event on a note of unity and respect, I'd like to invite everyone to rise as we listen to Tamil Thai Varthu. If you're not able to stand, please join us with your camera switched off. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Roshan, you are. Roshan. So sorry about that. Thank you, everyone. Now it is my pleasure to introduce the president of FeTNA, Mr. Vijay Manivel. Mr. Vijay Manivel has been a steadfast leader, guiding our organization with a commitment towards moving to the future. Please join me in welcoming him to the spotlight. அனைவருக்கும் வணக்கம். வட அமெரிக்க தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம். வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை என்பது தமிழ்ச்சங்கங்களின் ஒரு கூட்டமைப்பு. கிட்டத்தட்ட 70 தமிழ்ச்சங்கங்கள் பேரவையின் உறுப்பினர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு தமிழ்ச்சங்கங்களிலும் கிட்டத்தட்ட 1000 2000 வரைக்கும் தமிழர்கள் உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க. நம்ம பேரவையினோட முக்கியமான ஒரு நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி, கல்வி, தமிழர்களின் பண்பாடு, கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் தமிழர் உரிமைகளை முன்னெடுத்து செல்லுதல். இதுதான் நம்மளுடைய பேரவையோட முக்கியமான தலையாய ஒரு நோக்கம். அத்தகைய தமிழ் மொழியின் தொன்மையையும் பண்பாட்டையும் அதன் கலை செல்வங்களையும் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம். அதுதான் நம்மளுடைய கடமையும் கூட. அத்தகைய அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகளின், இளையோர்களின் அவர்களுடைய உளவியல் மனநல மேம்பாட்டில் பேரவை மிகுந்த அக்கறை கொள்கிறது. ஏன்னா அவர்கள் தான் பேரவையை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்ல போகின்றவர்கள். அப்படிப்பட்ட நமது குழந்தைகளுடைய உளவியல் மேம்பாட்டில் நம்ம சிரத்தை எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ் சமூகத்தை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு, அடுத்த கட்டத்துக்கு மேம்படுத்திக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு. அதோட முக்கியமாக தான் இன்று நம்ம இளையோர்களுக்கான அந்த உளவியல் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவதற்காக நம்ம வந்திருக்கிறோம். சிறப்பு அழைப்பாளராக திரு மகாலிங்கம் அவர்களையும் நம்ம இந்த கூட்டத்திற்கு அழைத்திருக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய இளையோர்கள்ட்ட நிறைய உளவியல் பிரச்சனைகள். இப்ப நம்ம இங்க அமெரிக்கால உள்ள குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள குழந்தைகள் வேற, மற்ற நாடுகளில் உள்ள குழந்தைகளுடைய மனநிலை வேற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் பெரும்பாலும் பெற்றோர்களுடைய கொஞ்சம் பெரிய காலேஜுக்கு போற, கல்லூரிக்கு போற அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பெற்றோர்களுடைய பேசுதல் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். எடுத்த உடனே போய் அவங்களுடைய அறைக்குள்ள போய் உட்காந்துக்கிடுவாங்க. அவங்க யார் கூடயும் அவங்களுக்கு இருக்கிற சில விஷயங்களை வெளிப்படையா சொல்ல தயங்குவாங்க. மெயினா எதிர்காலம் பற்றிய தேர்வுகள், சமூக உறவுகளை பற்றிய கவலைகள், அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஆன்சியட்டி
ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொஞ்சம் இருக்கும். பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் குடும்பத்திற்கிடையான அழுத்தங்கள்லாம் அமெரிக்காவில் வந்து குடும்பங்களில் அதிகமாகவே இப்போ காணப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க சம்டைம்ஸு. அதே மாதிரி சோஷியல் ப்ரெஷர்லாம் இருக்கும், சமூக ஊடகங்களில் உள்ள அழுத்தம் மற்றும் மனநிலை பாதிப்புகள். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கே தான் யாரு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய தனித்துவம் மற்றும் பற்றிய ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும். அது ஐடென்டிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். இதற்கு நாங்க பார்த்துட்டு இருந்தப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து நிறைய மனநிலை மருத்துவர்கள், நிறைய உளவியல் சார்ந்த பேசுற பேச்சாளர்கள்லாம் முன்னாடி கூப்பிட்டிருந்திருக்கிறோம். ஆனா எங்களுக்கு இப்ப புதியதாக பொறுப்பேற்கும் இந்த பேரவைக்குழு வந்து நாங்க என்ன யோசிச்சோம்னா, அமெரிக்கால உள்ள இளைஞர்களுக்கு, நம்ம குழந்தைகளுக்கு உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் இங்க உள்ள உளவியல் பேராசிரியர்களுக்கு மட்டுமே அதை பத்தி நல்லா தெரியும். அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம அவங்கள அழைத்துட்டு வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறத நாங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அதனாலதான் நம்மளுடைய சிறப்பு அழைப்பாளராக முனைவர் ராம் மகாலிங்கம் வந்து அவர்களை வந்து நம்ம அழைச்சிருக்கிறோம். முனைவர் ராம் மகாலிங்கம் வந்து மிஷிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் மிகப்பெரிய பேராசிரியர், உளவியல் துறையில் வந்து அறிஞர், சமூகம் சார்ந்து உளவியல் ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்து வந்து அவர் மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம அவருக்கு போன வருடம் கூட அமெரிக்க தமிழர் முன்னோடி விருதும் அவருக்கு கொடுத்து அவரை கௌரவிச்சோம். டாப் தமிழ் அமெரிக்கன் பயனியர் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி அவரை கௌரவிச்சிருக்கிறோம். அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இளையோர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வாழ்க்கையில் இன்புற்று எப்படி வாழலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச வந்திருக்கிறாங்க. மெயினா வந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை, குழந்தைகளை, அவர்களை வந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சொல்லுங்க. ஏன்னா இந்த கூட்டம் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷில் தான், ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் புரியணுங்கிறதுக்காண்டி ஆங்கிலத்தில் தான் இந்த செஷன் இருக்க போகுது. அதுக்காண்டி தான் இந்த கூட்டத்தினோட மாடரேட்டராகவே கூட நம்ம பேரவையில் வந்து செயற்குழுவில் உள்ள ரோஷன், அவங்க இளையோர், அவர் இளையர் இருக்கிறாரு. ரோஷன் அவங்களை இதில் கொண்டு வந்து அவர் மூலமாக மாடரேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறோம். நாங்கள் பேரவையிலும் யூத் கமிட்டி அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. அதுலலாம் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்க கொண்டு வந்து ஆர்வமா சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஐடியாஸ் என்ன, அவங்ககிட்ட என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, இதெல்லாம் வெளியில கொண்டு வரதுக்கு எங்களுக்கு வசதியா இருக்கும். அது நீங்க தொடர்ந்து எங்களுக்கு உதவியா இருப்பீங்க. உங்க குழந்தைகளை அதுல சேர சொல்லி அந்த குழுக்குள்ள பணிபுரிய சொல்லி உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்றேன். நான் இப்போ ரோஷன் அவங்ககிட்ட திருப்பியும் இது பண்றேன். வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றிகள். இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து கவனிங்க. உங்க குழந்தைகளை இந்த கூட்டத்துல கலந்துக்க சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க அப்படின்னா அந்த வேலைகளை இமீடியட்டா இப்பயே பண்ணுங்க. ரொம்ப நல்லது. மிக்க நன்றி. Thank you, Mr. Vijay, for those inspiring words. We're now honored to have with us today a very special guest, Dr. Ram Mahalingam. Dr. Ram Mahalingam is a cultural psychologist, award-winning researcher, teacher, mentor, artist, and filmmaker. He studies caste, gender, race, ethnicity, sexuality, and social class from a critical cultural psychology perspective, with a focus on power, social marginality, and dignity using an intersectional lens. Dr. Mahalingam received numerous awards for teaching, researching, and mentoring from the University of Michigan, several American Psychology Association divisions, and the Federation of Tamils in North America, and the Journal of Business Ethics. He is elected a fellow of the American Psychology Association. He developed a holistic, mindful perspective, the banyan tree mindset, with 7 features to sustain our vision for 3 kinds of dignity: personal, intersubjective, and processual. His holistic mindfulness is an all-encompassing approach that spans multiple dimensions of our lives: mental, physical, emotional, and social, with a particular emphasis on the need to recognize the dignity of our fellow human beings, especially those who are vital to our well-being, yet invisible and ignored. His current research and teaching focuses on promoting a caring and compassionate workplace that treats its workers with dignity. Dr. Mahalingam is dedicated to developing leaders who prioritize dignity and contribute to the workplace well-being. His current research explores dignity within 4 organizational contexts: janitors and cleaning, dignity in healthcare settings, dignity, gender, and technology, and dignity injuries experienced by crematorium workers in India. He serves as the director of the Barger Leadership Institute and the Barger Leadership Institute Professor in the Personality and Social Context program at the University of Michigan. Additionally, he has edited 2 books, The Multicultural Curriculum with Cameron McCarthy and Cultural Psychology of Immigrants with Lawrence L. Braum. He developed an online Coursera course, Mindfulness, Dignity, and the Art of Human Connection.
Thank you so much for being here, Dr. Ram Mahalingam, and please take it away. Thank you very much for the wonderful, can you all hear me? Okay. Thank you very much for a very generous introduction and giving me the opportunity. வணக்கம் தமிழ் பேரவையின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சனிக்கிழமை காலையில் இது போல ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்ற வேலைகளுக்கு இடையில் நீங்கள் வருவது மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ என்னோட குறிக்கோள் என்னென்னா இன்னைக்கு ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் ரிசர்ச் ஆன் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். வெகு நாட்டில் இந்த வேலையோட பல பகுதிகள் இருக்குது. அது ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா அது வந்து உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். So it'll be partly in English, mostly in English. Some Tamil I will connect it so that if second generation joins, that'll be useful to them. So my plan is to give a general introduction and end the talk with some concrete suggestions for practices, what you can do. Then we can have Q&A towards the end. So keep your questions till to the end, till I finish my talk and give you the overall view, right? So I'm going to start. So I'm going to share the screen. Let's see. Okay, the idea of mindfulness ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான். இது வந்து ஒரு புத்திஸ்ட் சைக்காலஜிலேருந்து we got the idea original. லைஃப் இஸ் டிரான்சியன்ட், எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம வாழ்க்கை வந்து நிரந்தரமற்றது. அதனால இந்த தருணத்தில் முழுமையாக வாழ்றது எப்படி? Live it fully by living in the present. It's very easy to say, but it's very difficult to do because while you are watching, I'm sure you are getting phone calls, you're checking your cell phone, workplace, online thing you are checking. So you are actually doing multitasking while listening to me because it's what many students do. So multitasking means we are not in the present. We are actually, our attention is distributed across different tasks. So நம்மள கவனச்சிதறல் இருக்கு இல்லையா, இந்த டிஜிட்டல் ஏரியாவில் கவனச்சிதறல் வந்து முக்கியமான பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனையை பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் நடத்திட்டு இருக்கோம். பட் ஐ திங்க் த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பார்ட் இஸ் ஹவு டு பி த ப்ரெசன்ட். இப்போ நான் இந்த பேசுகிறேன்னா என்னுடைய முழுமையான இந்த 90 நிமிடம் நான் உங்களுக்காக தான் இருக்கணும்னா 90 நிமிடம் உங்களுக்காக என் மனதும் உடலும் இங்கே இருக்கணும். இதுக்கு இடையில நான் செல்ஃபோன் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதோ எந்த வேலையை செய்கிறதோ எமர்ஜென்சி தவிர ஸோ இது அவாய்ட் பண்ணுங்கிறது. ஓகே, ஹவு டு கல்டிவேட். ரொம்ப ஈஸி, சொல்கிறது ஈஸி, ஆனால் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னு சொல்கிறேன், அதுக்கு முன்னாடி எப்படி சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ஹவ் வி டிஃபைன் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். இது வந்து ஒரு அட்டென்ஷன், ஹவு டு பி அவேர் இன் த பி இன் த ப்ரெசன்ட். இட்ஸ் ஆல்சோ ப்ராசஸ் பை விச் யூ பிகம் மோர் மைண்ட்ஃபுல். சில நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்திங்கன்னா யூ பிகம் மோர் மைண்ட்ஃபுல். Then we actually test this, how you actually become more mindful. So what kind of techniques we can teach you to become, so that you can become more mindful. இப்போ உங்களுக்கு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு உளமார்ந்து வாழ்தல்னு சொல்லலாம். நம்ம ஒருபடி சொன்னால் மனப்பூர்வமாக இந்த இடத்துல முழுமையாக வாழ்கிறது, அதுதான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். ஸோ இது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு புத்திஸ்ட் ஸ்டோரி இருக்குது. இந்த புத்தாட ஸ்டோரின்னா he was going for a walk. அப்போ ஒரு பெரிய பாறை இருக்குது. ஸோ he asked his disciples, what is it? So they all said, oh, it's a பெரிய பாறை, big boulder. It's a big boulder. So his response was, it's a big boulder, only try to push it. So it's just a boulder if you just see it, but if you try to push it, then you are wrestling with it. So that's how you are actually wrestling with your thoughts and feelings. இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணுறதுக்கு உட்காந்தீங்கன்னா, so constantly you are thinking about so many things. Then you are caught into the thoughts, right? So when you wrestle with your thoughts, emotions and feelings, you're caught into them. That affects your capacity to be mindful. So the point is, just notice them. Let them go, right? Like a passing cloud. If you try to push the boulder, not seeing the boulder, that's where the stress comes. So all our feelings, thoughts. So it's a very famous Buddhist tale. நீங்கள் அந்த பாறையை தள்ளாமல் வெறுமனே பார்த்தீங்கன்னா பாறை தான், புஷ் பண்ணப்போ தான் பெரிய பாறையாகும். தட்ஸ் ஹவ் ஆல் அவர் தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா
பயங்கரமா அழுவாங்க இல்லையா? ஐ எம் சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் பை ட்ரைனிங். ஒரு குழந்தை 3 வயசு குழந்தைங்க ஒன்று கொடுக்கலன்னா அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. மொமெண்ட் யூ கிவ் them what they ask for, completely everything is changes. Within 2 minutes they'll be happy. Next second they'll be happy. They'll be smiling. They'll be as if the world has come back to the life, right? So how things are changing all the time. Noticing without reacting to our emotions and thoughts and feelings because they change all the time. அது முக்கியமான ஒரு core principle. The idea is, but its problem is we are not used to it because we are caught into the emotions. And the emotion, then you are actually don't let the hand of emotion and thoughts. அது Zen Buddhist சொல்லுவாங்கன்னா open in the hand of thought அப்படிம்பாங்க. Just let things go. So the idea is what it is for. If I say mindfulness, so today I'll be in the moment of dinner, and the moment becomes uncomfortable. What will you do? Will you take a nap? So there are a lot of times in life, things are not uncomfortable. Not everything is going to go in our way, right? We have to be in the present, but we also need to really engage with the present, even if it is difficult. நம்மளுக்கு சங்கடமான விஷயங்கள் இருந்தாலுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் பொண்ணு வந்து நல்லா படிக்கல, மார்க் வாங்கலைன்னு வச்சுங்க. முதல் பெற்றோர்களாக இருந்து என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் திங் parents say when the kids are doing well, I went to school where there was no chalkboards, whereas you have everything here. We have given you everything, so why you are not getting an A? So life is, sometimes the kids don't have the reference point. Only you have the reference point. So when we think about it, so how to really be in the present? It's not a dispassionate detachment. நீங்கள் மெடிடேஷன் தியானம் பண்ணீங்கன்னா உலகத்தை மறந்துடுறது இல்லை. உலகத்தோட ஒன்றி வாழ்றது எப்படி முழுமையா, அதுதான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். அப்படி இருக்கும்போது கம்பேஷன் அண்ட் சிம்பத்தட்டிக் ஜாய் ரெண்டு தான் முக்கியமான விஷயம். I'll come to the 2 minute. ஸோ அம்பேத்கர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து முக்கியமான லீடர். நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எழுதினவர், மிகப்பெரிய சட்ட நிபுணர், அறிவியல் மேதை. ஹீ கன்வெர்ட் டு புத்திசம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,00,000 பேர்லேருந்து 3,00,000 பேர் கணக்கு சொல்கிறாங்க. 1956, they all converted to Buddhism because he thought Buddhism can empower them, will transform our lives. So mindfulness can help us to really empower ourselves. So when we empower ourselves, we have to transformation. It leads to transformation, which is important. We have to replace hate, greed, and delusion. இந்த மூணு தான் டாக்ஸின்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க புத்திஸ்ட் சைக்காலஜியில். வெறுப்பு, பேராசை, டிலூஷன். இதை பற்றியும் ஒரு தவறான புரிதல் உள்ளது. அதை வந்து லவ், ஜெனராசிட்டி அண்ட் விஸ்டம் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஹவு டு லீட் அ ஹாப்பி லைஃப். திஸ் இஸ் வாட் going to change us, our communities, wherever we are part of. So that's what the engaged Buddhists talk about it. So அம்பேத்கர் தான் எங்கேஜ் புத்திஸ்டோட ஏர்லி பயனியர். அவர் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி திக்னட் ஹால்லேருந்து ஒரு நிறைய பேர் இப்போ நம்ம கிறிஸ்டோபர் குவீன் இவங்க எல்லாம் லீட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் 3 லெவல் ஆஃப் கனெக்டட்னஸ். So when you are not in the present, what happens means you are disconnected from the present. So the disconnection happens at 3 levels. ஒன்று, நம்மளோட எமோஷன்ஸ் என்ன, வாட் வி ஆர் திங்கிங், நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ், எமோஷன்ஸ் அதோட எப்படி இருக்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஹவு டு கனெக்ட் டு அதர் பீப்புள். ரைட். இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக இப்போ இஃப் யூ கோ டு ரெஸ்டாரண்ட் ஹியர், ஃபேமிலி வில் பி ஈட்டிங், ஈச் ஆஃப் தம் வில் பி லுக்கிங் அட் தர் செல்ஃபோன்ஸ். ஸோ தே ஆர்டர் த ஃபுட், பட் தே டோன்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர், பட் தே ஆர் இன்ட்ராக்ட் வித் சம்படி எல்ஸ். But they are in the present, but they are actually connecting to other people. So not being in the present, connecting to people who are different from us, then connecting to larger issue of nature and how the 3 levels of interconnectedness. So then connecting our own feelings and thoughts, like not to wrestle with them like the boulders, but just notice them so that you actually see what you are experiencing. The moment you notice, you have a distance between you and your emotions and thoughts. Then the power of your emotions over you goes down. That's the first level of practice. The first level of practice in mindfulness is how to regulate your attention so that you can actually pay attention to this changing nature of your thoughts, emotions, and feelings. That will empower you because you feel more relaxed when you do that. Not that your problems are going to go away. I'm not saying that. உங்களுக்கு பிரச்சனைகள்லாம் தெரியாது. ஆனால் பிரச்சனைகளை நீங்கள் அணுகுமுறை உங்களுக்கு புதிய முறையில் அணுகிறதுக்கு இந்த பயிற்சிகள் உதவியாக இருக்கும். இன்டர்செக்ஷனல் இன்டர்கனெக்டட்னஸ்னா நம்மளோட வித்தியாசமான ஆட்களை பார்த்தா அவங்களோட எப்படி பழகிறது. வேறு ஜாதி சேர்ந்தவர்கள், வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள், வேறு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள், அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஹவ் யூ இன்ட்ராக்ட் வித் தம், எஸ்பெஷலி பீப்புள் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அஸ், எஸ்பெஷலி ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி poorer than us. Usually we don't really treat them well. ஒன்று பிட்டியாக இருக்கும். Compassion is the important part. How to think about it. Then how to feel about connection to nature. Nature is
we are interdependent, we are connected to nature, how to really preserve nature, sustainability. The second generation cares deeply about that, how to create a future which is sustainable. So how to really think about this question. So இதெல்லாம் பண்றது easy. So எல்லாமே everything is so easy. Why we are not doing this? அப்படிங்கிற question இருக்கு இல்லையா? So then the question is, there are three kinds of barriers to this. One is what I call the personal reification. நம்மளை பற்றிய சுய உணர்வுகள் இருக்கு இல்லையா? அது சுருங்கி போன விஷயம். சரி, I'll give an example. இப்போ நான் ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தேன் இந்த ஊரில். முதல் வேலை, என்னுடைய வேலை வந்து ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சர் தான். ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தப்ப 3 வயசு குழந்தைங்க மத்தியானம், திங்கட்கிழமை afternoon is a very difficult time because they came from home. They had all the visited their grandparents. They had a lot of sugar. So they'll be very difficult to keep them down. So we have to come up with some new games for them. So one day I thought maybe I should do something different. So I bought a lot of shaving cream cans. So I took all of the kids to the bathroom. They said, you're going to do shaving cream art. Use the shaving cream as much as you want. Do it. I thought I'll give them at least 20 to 30 minutes quiet. That's what I thought. After 7 minutes, they finished everything. All the things are gone. So, so I had to come up with something new, right? But they made a big mess. It was great. They had a great time. இதே எக்ஸசைஸ் வந்து நான் அடல்ட்ஸோட பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பண்ணியிருக்கேன். மற்ற ரிட்ரீட்டில் ஐவ் டன் வித் அதர் ப்ராக்டிஷனர்ஸ், ஐவ் டன் இட். ஆனால் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 15 minutes அவங்க யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க என்ன பண்ண போகிறேன்ட்டு. They don't even start anything. So we actually not think ourselves as artists anymore because we are not thinking ourselves as free. ஸோ ரீஃபைட்ஸ் நம்ம மனசு எல்லாமே சுருங்கி போயிருக்கு இல்லையா, இறுகி போயிருக்கு இல்லையா, அதை அப்படி ஜஸ்ட் ஓப்பன் இட். மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இஸ் அபவுட் ஹவு டு ரிலாக்ஸ் இட். அப்படி இலக வைக்கிறது தான். உங்களை பற்றி உங்களுடைய ஓன் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ரீஃபைட். ரீஃபைட் மீன்ஸ் சாலிடிஃபைட் சென்ஸ். அது ஜஸ்ட் மேக் இட் ரிலாக்ஸ். ஸோ யூ ஹவ் மோர் கம்பேஷன். யூ கேன் ட்ரை சம்திங் நியூ. Students actually write poems. They do paintings in my class. They've never done anything like this in 20 years, 15 years, since their preschool. Last time they did anything was in preschool. LKG, UKG பண்ணதான். Social reification is to what extent we think of other people. அவங்கள ஸ்டீரியோடைப்பிக்கலாக பார்க்கறது இல்லையா, இவங்கெல்லாம் இப்படிப்பட்டவங்கன்னா, then we are not open to learn or connect to them. So how to really see that, how to really connect to them so that they have something to tell us, something to teach, so we can actually think about them. Ecological reification is how to see nature as changing. We are connected to this so that it's not a fixed thing. It is evolving. Also, we depend on this. How to connect these things. So we study all this. I study mindfulness at all 3 levels. As I said, personal reification, how to fossilize our own perception of who we are based on what other people said. உனக்கு art வராது, உனக்கு poetry வராது, உனக்கு. So somebody told you when you are 6 years old, something you never tried. So how to really be more fluid? Just open yourself. These practices gives us a little more sense of who we are, so we can actually think of ourselves differently. Be creative, have a playful sense of who you are. So you need to really do that. Social reification is how we think about other groups. These people, stereotypes we have, all the biases we have. இவங்க அப்படிதான், அவங்க அப்படிதான், அந்த ஜாதிக்காரவங்க இப்படி, இந்த ஜாதிக்காரவங்க இப்படி, அந்த மதத்துக்காரவங்க, அந்த ரேஸ் எல்லாமே. We think of people in terms of their stereotypes. So the 3 things in Buddhism will help us to think about it. One is what we call the impermanent. 3 cores. Impermanent. Things are changing. எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை. Things are interconnected. நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் மற்றவங்களோட பிணைஞ்சிருக்கு. We are also interdependent. மற்றவங்க இல்லாட்டி நம்ம வாழ முடியாது. See, for example, இன்னைக்கு காலையில் நான் எழுந்திரிச்சேன்னா, டூத்பேஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே somebody else made the toothbrush. I'm brushing it. Somebody made the bread. I bought it. Even though I paid for it, there are so many people's hands involved. Some farmers grow the wheat, made the bread, send it to Ann Arbor. I got it. நான் இங்கே வச்சிருக்க சாப்பிட்றேன்னா. So many people's labor involved in everyday existence of our life. So I'm here because my parents raised me. My students pay my tuition. That's why they pay the salary. I'm here, FeTNA invited me. So I'm dependent on so many people's goodwill. My talk is here because of people, Vijay and FeTNA and Roshan, they are all care about these things. So the idea that we are so egotistical, focusing only on us,
எல்லாமே நாங்கள் தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப இன்டர்டிபெண்டன்ட் நோஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ஃபீல் கனெக்டட். ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் ஹெல்பிங் அஸ். இப்போ ஒரு டேக் அவுட் ஃபுட் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாலும் somebody is making the food, somebody delivering the food, you are paying for it, but somebody's labor is involved. Recognize பண்ணீங்கன்னா then we feel like you don't, how many people's lives, their generosities, their labor, everything is involved in making us who we are. This is very important because the three core fundamentals of Buddhist psychology helps us to யாதுமுறை யாவரும் கேள்வி could be another way of thinking about it. எல்லாரும் நமக்கு முக்கியமானதா, எல்லாரும் முக்கியம் தான். உறவினர்னா then we also recognize their important role in our life. So I developed a holistic mindfulness, including my own work on social justice, both in India and here. I call it a banyan tree mindset. I'll just walk through this. So what is mindfulness? Being in the present moment without being worrying about the past, about the future. அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ண போகிறோம், இல்லாட்டி பின்னாடி என்ன நடந்துருச்சு, எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு பண்ணிக்காம எப்படி how to be in the now, how to be in the present, which is important. Practicing mindfulness. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களே, இதனால் என்ன யூஸ் இருக்குது, அதை ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். சரி, சயின்டிஃபிக்காக என்ன தெரியும், what we know, it improves attention. Mindfulness ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க 15 minutes ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு நாளைக்கு. So we know there is an increase in their attention, both short-term memory, long-term memory. There are benefits. It lowers anxiety and depression. இப்போ நீங்கள் வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் ரெகுலராக பண்ணுறவங்க, அல்ல எனி ப்ராக்டிஸ், கண்டெம்பரரி ப்ராக்டிஸ், மெடிடேஷன் மட்டும் இல்லை, we'll come back to that later. So when you do that, it also lowers your anxiety and depression because you're able to notice your emotion. ஞாபகம் இருக்கு அந்த போல்டர் ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பாறைகள், வெறும் பாறைகள் தான், பெரும் பாறைகளாக நினைக்கிறப்ப தான் அதோட அழுத்தத்தையும் வெயிட்டையும் நம்ம தாங்கிறோம். So how to wrestle with this, how to notice it, and that's really the technique. That's really there's a whole bunch of clinical intervention techniques எல்லாம் இருக்குது. So the holistic perspective, my goal of this course, the one I teach 2 courses in the University of Michigan. One is the basic foundations of mindfulness kind of a course, what I call mindfulness and engaged living. Second course is on mindfulness and leadership. How to be a mindful leader. So that really kind of a more applied, advanced level course. The holistic perspective helps students to connect to self, others, and nature. That's really the interconnectedness part I talk about it. So அதுக்கு வந்து கோர் வந்து கம்பேஷன். கம்பேஷன் தமிழில் வந்து கருணைன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்லேருந்து வந்தது. அதற்கு முன்னாடி திருக்குறள் அருள்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பொருள் அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகில்லை, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகில்லை அப்படின்னு அந்த அருள்ங்கிற வார்த்தை முதல்ல உபயோகப்பட்டிருக்கு. அப்போ கருணை வந்திருக்கு. அப்புறம் வள்ளலாறுலேருந்து அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணையை வந்து முதல்ல மிக மிக முக்கியமான முன்னிலைப்படுத்தினவர் வள்ளலாரும் முக்கியமான. நம்ம தமிழில் வந்து வள்ளலாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் அந்த கருணையை வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுவோம்னு யோசிச்சு பாருங்க, எத்தனை தடவை கடைசியாக நம்ம கருணைங்கிற வார்த்தையோ கம்பேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 2 வகையான கம்பேஷன் இருக்கு. Being compassionate to ourselves, what we call self-compassion, Suya Karunai. Compassion towards other, which will be மற்றவர்களை கருணையோட எப்படி பார்க்கறது. இது 2 தான் கோர். இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான வாழ்க்கையின் அடிப்படையாக பார்க்குறோம். அது வந்து புத்திசத்தில் முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட விஷயம். எல்லா மதங்கள்லையும் வந்து கருணையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. பட் புத்திசம் ரியலி ஃபோக்கஸ், திஸ் ஒன் த கோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் புத்திசம், கம்பேஷன், being kind, compassion to ourselves and others. எப்போ நம்ம வந்து, ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், வாட் இஸ் செல்ஃப் கம்பேஷன்? செல்ஃப் கம்பேஷன் எப்படின்னா, எப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் we all have expectation. நம்ம வந்து இப்படி நல்லா பண்ணணும், இப்படி வாழ்ந்துருக்கணும், அப்படி வாழ்ந்துருக்கலாம், இப்படி செஞ்சுருக்கலாமே யோசிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ வந்து you are hard on ourselves. Over time, what happens is our expectations, which is who we are versus what we want to be, அந்த distance அதிகமாக செல்ஃப் கம்பேஷன் குறைஞ்சிரும். Whenever there is a huge gap between your aspirational self and the actual self, then you have very low self-compassion. The more you accept yourself and the self-compassion அதிகமாக, அந்த gap between the idealized sense of who you are, நான் இப்படி தான் இருக்கணும், நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இடையில் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடைவெளி குறைய சுய கருணையோட உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அணுக முடியும். சுய கருணையோடு நீங்கள் வாழ்க்கையை அணுகும் போது then you also pay attention to details. So you can actually open to learning. For example, இப்போ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் term paper எழுதுவாங்க. Probably many of you taken class.
And the term paper, we actually write a lot of detailed comments, giving feedback, where things are, what you should do, things like that. நல்லா இருக்கு இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கு இந்த ஐடியா அப்படி இருக்கு. What happens is when you give the paper to the students, they don't read the comment. They go to the last page. They always look at the grade. Is it B plus, A minus, A? That means they don't really look into the feedback. So feedback is we don't want to listen to something negative. So we don't look at the feedback at all. If you don't learn from your feedback, then you're not going to learn. The more you have self-compassion, you're also open to learning. It really opens your heart to learn and receive feedback, which is important. I think self-compassion is a very important intervention. It's a very, very good area of research, a lot of work is. And also like how to recognize the dignity of fellow human beings. That's where we actually have compassion for other people. So the banyan tree mindset, I talk about 7 different kinds of mind with 7 different constructs so that it's easy for you to concretely think about it. First, I call janitor's mind. துப்புரவு தொழிலாளர்கள், தூய்மை தொழிலாளிகள். ஏன்னா அவங்க தான் எல்லா வேலையும் நம்ம செய்ய வேணாம்னு நினைக்கிற எல்லா வேலையும் அவங்க தான் செய்கிறாங்க. So I study them. I was a janitor myself. I worked in the US. So compassion towards others means how to be caring for people. Cook's mind, it's called sympathetic joy. இது ரெண்டு தான் core, compassion and sympathetic joy. Sympathetic joy வந்து நீங்கள் தமிழில் நான் வந்து டைரெக்டாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. 2 மொழியில் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். ஒன்று பாலி, முண்டிட்டா, அதான் ஒரிஜினல் டேர்ம். இங்கிலீஷில் ரிஜாய்சிங், சிம்பத்தட்டிக் ஜாய் 2 வார்த்தை இருக்குது. அப்படின்னா எப்படி மற்றவங்களுக்கு நடக்கிற நல்ல விஷயத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுறது. சம்திங் குட் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட், யூ ஃபீல் ஜென்வலி ஹாப்பி ஃபார் தம். யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா வி ஆக்சுவலி ஃபீல் ஜெலசி ஃபார் தம். பொறாம தான் வரும். ஓ மை காட், அவங்களுக்கு வந்துடுச்சு, எனக்கே வரல, அவங்களுக்கு அந்த ஒர்க் கிடைச்சிருச்சு, அவங்களுக்கு அவங்க பையன் ஹார்வர்ட் போயிட்டான், என் பையன் ஹார்வர்ட் போகல. ஸோ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் வி ஹேவ் கம்பேரிசன். வென் சோஷியல் கம்பேரிசன் இஸ் வெரி ஹை, யூ ஆல்சோ டோன்ட் ஃபீல் ஜாய் ஃபார் அதர் பீப்புள். ஆக்டர்ஸ் மைண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி. இந்த 2 தான் கோர். இந்த கோரை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பர்சனல் பேரியர்ஸ் என்ன? ஒன்று வந்து மை ஓன் ஷார்ட் கமிங்ஸ், மை ஓன் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ், my own expectations, all those things affect. As an actor, you actually have to play different roles, bring more a sensitivity to the role. So actors have a negative capability, how to stay with imperfections with a lot of compassion and kindness. What I call weaver's mind. So we all have different kind of identities. ஆனால் அதை விட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we narrowly focus on some sense of identity. Caste-based identity இருக்கலாம், religion, Tamil identity, any identity you have. If you really எல்லாத்தையும் சுருக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஐடென்டிட்டியில், then you are not opening up yourself to see how you are connected to other people. So what I call weaver's mind. So as a weaver, ஒரு நெசவு தொழிலாளி மாதிரி உங்கள் ஐடென்டிட்டி எல்லாமே இட் வேரிஸ் கான்டெக்ட். உங்கள் பேரண்ட்ஸோட இருக்கப்போ ஒரு மாதிரி பேசுவீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கப்போ ஒரு மாதிரி பேசுவீங்க, உங்கள் ஒர்க் பிளேஸில் ஒரு மாதிரி பேசுவீங்க, உங்கள் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி பேசுவீங்க, பிள்ளைகளோட இருக்கும்போது வேறு மாதிரி. ஸோ நாட் தட் யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன், but you have a different way of connecting to them. Different aspects of your identity speaks to that. Potter's mind is cultural humility. How to connect to other people. What we can learn from, everybody can teach us something. We need to learn, we do open to learn from them. If you're a potter, அந்த பானை செட்டு நீங்கள் சுட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த பானை எப்படி இருக்கும், என்ன கலரில் இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. நீங்கள் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, அது வர வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு வெயிட். இட் கேன் சர்ப்ரைஸ் யூ. So அதனால be open. Cultural humility is how to be open to learn from other people. That's important. Artist mind is how to be surprised, how to pay attention to things that are new to you, around you. So all these things, when you become more mindful, you feel more connected to what you do, your environment. So all kind of stuff that really feels more connected you are, you feel happier. Social support, perceived social support சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில். So the more you feel you are supported by other people, friends, family, all those things, that's the important part of your happiness. That predicts your memory, long-term memory, how your well-being across lifespan, all of them are very important. The last one is generosity. So many people's generosity is involved in who we are. The more you recognize, நம்ம எல்லாருக்கும் நான் இங்கே வந்து படித்து வந்திருக்கேன், நான் தான் வந்திருக்கேன், அந்த ஈகோட்டிஸ்டில் பண்ணும்போது I don't pay attention to other people's contribution. My parents, my teachers, my students who are also taught me, have all made me who I am. So no more knowing these things make us more connected to what I call the banyan tree mindset. Compassion, caring for people, how to think about this. Then negative capability, I talked about it.
I call the intersectional awareness. To what extent we see our identities are woven together with different things, right? If I'm in my colleagues with my colleagues, I feel I'm a psychologist, right? If I'm coming to FeTNA, I feel all my friends Tamil and my Tamil identity is much more activated in that context. I'm relating to that, right? If I'm going to a mindfulness retreat, I'm talking to other Buddhist scholars and doing the work. So yeah, I play different. If I visit my daughter, I'm more like a dad, right? That's when my dadness comes and all those things, right? So the really how so knowing this, we all in different spaces, we have see ourselves differently. The more you become aware, we're actually feeling more connected to people. Cultural humility, I talked about it. Wonder, generosity. So how to sustain this, right? First of all, paying attention to எனி பெயின் அரவுண்ட் அஸ் இமீடியட்டாக நான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீ ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு குழந்தை அழுதுச்சுன்னா மற்ற குழந்தையெல்லாம் போய் அவங்கள அப்படியே கம்ஃபர்ட் பண்ணுவாங்க டாட்லரை பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் தட்ஸ் அ வெரி ஹியூமன் நேச்சர் டு கோ அண்ட் ட்ரை டு லோவர் பெயின் அண்ட் சஃபரிங் ரைட் அண்ட் ஆல்சோ kindness இந்த இவங்க she lived longest living woman. She talks about kindness. That's one. If your kindness only made me live longer. She's one of the longest living women. She had a 116th birthday. I forgot what they her. So she talks about kindness is the most important part. I think we should use more the kindness and compassion. இந்த வார்த்தை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது முக்கியம். நீங்கள் அந்த லிங்கம் வந்து நான் எங்கேயுமே குறைஞ்சபட்சம் நான் பார்க்குறப்ப நீங்கள் சாதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் போகும்போதோ இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பார்க்குறப்ப யோசிச்சு பாருங்க. How often we use the word compassion or kindness. We don't even talk about this to kids, our children. The values are important. Kindness is very important. அப்படின்னு நம்ம எத்தனை தடவை நம்ம சொல்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து that way, when our kids are also not doing perfect, they are not perfect. They are going to be imperfect like us. And how to be kind to them. What we found was more the children perceive their parents compassionate and kind to them. They feel more connected to them. So the more they think that parents are going to accept them. We did a study on to what extent children think their parents are mindful to them. The mindful parenting, we call it. Then what we found was, one of my students' honors master's thesis was that. So what we found was, the more they perceive their parents to be mindful or compassionate, kind, accepting their own shortcomings as parents, then they feel more connected to them. They're less likely to get into any behavioral issues, problems. They're also less, they are more connected to their parents, which is important. So compassion, a lot of ways you can do compassion, cultivate compassion. You can do compassion meditation. So if you go to my website, I have a guided meditation. You can actually download it. It's free. You can use that. It's called Loving Kindness. பேரன்புத்தி ஆனம்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல சொன்னா. எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நம்மோட தொடர்புடைய எல்லாருக்கும் ஒரு கம்பேஷனை நீங்கள் யூ ஆக்சுவலி ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம். அவங்களுக்காக ஒரு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க போது யூ பிகம் மோர் கம்பேஷனட். தட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் யுவர் ஹெல்த், helps you more connected, brings more meaning to your life. Now, empirical research, I'm not making it up, these stories. So you can look at this. Self-compassion, how to be kind to yourself. Whenever you fail on something, you have to be kind to yourself, because it is very important to, unless we accept who we are, because we all have limitations, but we can do whatever we can within the limitations. But we have very unrealistic expectations, then we are going to be too hard on ourselves. We are not going to give credit to when it's due. So how to really think about that question? That's self-compassion. Let's see. So self-compassion also helps us to meaningfully engage with our own shortcomings. So that means you're going to improve yourself, because self-compassion is important learning mechanism. இப்போ நீங்கள் அந்த more you have self-compassion, you're also open to learning, you're also open to change. அப்போ ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ தான் வாங்கிப்பாங்க. அப்போ kindness and compassion, right? இது வேர்டை ரொம்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. Just you try to use the word in your everyday conversation. It really changes a lot how people actually respond to this. So I really highly recommend that. Self-care, a lot of ways you can do self-care time, which also improves self-compassion. You can listen to your favorite music, dancing, walking, doing yoga, all kind of stuff you can do. Whatever helps
So you should have a dedicated time for self-care. That should be dedicated time, 10 minutes or 15 minutes. You're going to do things that is important to you, care for yourself. I'm not saying it's self-indulgent, so don't go into shopping. That's self-indulgent. I'm talking about self-care. The self-care practice could be taking a walk. You can do mindful walking. I also have a mindful walking, mindful eating videos in my website. You can download it. You can practice it. They're all free and open. Make sure it's intentional. Set your time. You can say these 20 minutes is my self-care time. You can tell your வீட்டுக்காரன்ட்டு சொல்லலாம், பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லலாம். அது உங்களுக்கான நேரம். அது உங்களுடைய செல்ஃப் கேருக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நேரம். More you take care of yourself, it improves your health. It improves your health, your happiness, your joy in life. So basically, you learn to really have intentionally setting time for self-care. இது எனக்கான நேரம் அப்படின்னு ஒதுக்குங்க. அந்த நேரம் வந்து உங்களுக்கான நேரம் 15-20 நிமிஷம் இருக்கலாம். அது உங்களுக்கு பிடித்த பாட்டை கேட்கலாம். நீங்கள் ஹைஸ்கூல் படித்தப்போ ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டை நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம். இல்லை யூ கேன் ரீட் புக்ஸ், யூ கேன் லிசன் டு மியூசிக், வாட் எவர் யூ லைக், தட் ஷுட் பி யுவர் டைம். It's also a dialogical process. A lot of people are involved in self-care. For example, self-care அன்னைக்கு சமைக்க வேணாம், அன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா, somebody delivers the food. Be kind to them. Somebody is delivering the food, preparing the food for me, all those things. So self-care also, all our self-care also interdependent. We are dependent on somebody else, labor in some level to really practice our self-compassion. So just recognize it. Be kind to people. That's all I'm saying. So I always give students a self-compassion thermometer on a 1 to 10 scale, how you are feeling today. So people actually do a journaling for 3 weeks. The more the students do that self-compassion journaling, it really helps them to become aware. இந்த கான்செப்ட் முக்கியம். இந்த கான்செப்டை வாழ்க்கையோட எப்படி இணைந்து பயணிக்கும்போது செய்ய வேண்டிய விஷயம் பார்ட்னர்ஸுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும். How it is changing their life. How to really help others. அதுக்காக சொன்னேன். Sympathetic joy is how to really rejoice, how to feel happy for other people. Only 3 groups of people are very happy for other people and genuinely seeing. One, parents வந்து குழந்தைகளுக்கு நல்லது நடந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. You can see them in their face. They're so happy. In fact, they're happier than the kids through. They're happy. They're talking to their friends. Everything you can. Second thing is teachers. Teachers generally care about their students. Something could happen to the students. They are rejoiced. When I got into US வரதுக்குன்னா என்னோட elementary school teacher வந்து she was the happiest person I've seen. She was so happy that I'm going to US. Right. I'm the first generation. முதல் தலைமுறை பட்டதாரி. நான் அந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டத்தினால தான் நான் இங்கே வந்தேன். இதனால் எப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்தேன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால் அவங்களுக்கு she was so happy about it. மூணாவது வந்து coaches. People who coach you. Mentors. They also genuinely feel happy for. So you need to have a network of people who genuinely feel happy for you. And you also need to feel happy for other people. Jealousy interferes. பொறாமைன்னா எல்லா லாங்குவேஜிலும் பொறாமைக்கு 3 வார்த்தை 2 வார்த்தை. தமிழ்லே ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் இருக்கு. அழுக்காறு, பொறாமை, ஐ can give a list. ஆனால் அதோட ஆப்போசிட் வந்து எப்படி how to genuinely feel happy for other people's happiness. அது ரொம்ப முக்கியம். பொறாமைப்படாமல் நமது நண்பர்களுக்கோ மற்றவர்களுக்கு நல்லது நடக்கும்போது how we genuinely feel happy. அது பண்ணும்போது then you generate happiness. Leaders who generate happiness genuinely care for. Leaders who are good mentors, அவங்க எல்லாம் இந்த குவாலிட்டியோட இருப்பாங்க. There's a lot of good research showing that. If you want to be a successful leader, you genuinely generate happiness, genuinely feel happy for your subordinate success, mentor them. அது ரொம்ப முக்கியம். So that's a very important part. So a lot of practices you have. So I just want to give it maybe just to give you a sense of what joy means to you. So if you have a notebook or if you can close your eyes, you can think about it. Or just close your eyes for 2 minutes. I'm going to ring a bell so that you can actually close your eyes. Think of the word joy or மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் அப்படின்னா என்ன வருது? What image comes to your mind? Just focus that. Pay attention to that image. Just pay attention to your breath. Just notice what the term மகிழ்ச்சியோ
joy means to you. What image comes to you? Any sensations, happiness? Food இருக்கலாம், படித்த book இருக்கலாம், something you could happen to you, all those things. And if you have a paper or pencil, you can open your eyes and write down the thoughts and images that represent what joy means to you. The reason I'm saying is many people actually don't have a conception of what joy means to them. If I என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா what brings you joy, they actually take a lot of time to answer the question. Sometimes they say, oh, getting drunk. They're college students, right? Things like that. So, but actually you have a conception of what joy, it's important. Then now write down the things that will help enable you to experience sense of joy. இதுதான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும்னா எந்த விஷயங்கள் நீங்க செஞ்சா அந்த மகிழ்ச்சியை நீங்க அடையலாம். அதை just write down. What's going to help you to feel joy? அப்புறம் ரைட் ஆன் த திங் தட் ப்ரிவென்ட் யூ ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஜாய். எதெல்லாம் உங்களுக்கு தடைக்கல்லா இருக்கு, இந்த மகிழ்ச்சியை நீங்க அடையறதுக்கு தடைக்கல்லா இருக்குங்கிறதையும் எழுதிக்கிங்க. இதை நீங்க ஒரு அன்றாட டைரி மாதிரி எழுதலாம், அதில் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிட்டாலும் இது வந்து ஹெல்ப் யூ டு ரியலி திங்க் அபவுட் வாட் ஜாய் மீன்ஸ் டு யூ. யூல் பி சர்ப்ரைஸ்ட் வாட் ஜாய் மீன்ஸ் எவ்ரிபடி அண்ட் வாட் ப்ரிவென்ட்ஸ் தம். சில சமயம் நான் பிஸியாக இருக்கேன், நேரம் இல்லை, ஐம் ஸ்ட்ரெஸ்ட், ஸோ தே டோன்ட் ஹவ் டைம் டு டூ திங் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு தேம் ஆர் வாட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் டு தேம். ஸோ அதனால் ட்ரை டு பில்ட் அ மேப் ஃபார் யூ. திஸ் இஸ் வாட் ஜாய் மீன்ஸ் டு மீ. இதுதான் மகிழ்ச்சினா, இதான் எனக்கு, இதெல்லாம் எனக்கு மகிழ்ச்சி தரும், அந்த மகிழ்ச்சி அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கும், இதெல்லாம் எனக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, இதெல்லாம் தடைக்கல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் யூ கேன் திங்க் அபவுட் ஹவு டு ஒர்க் ஆன் தட். Okay. So meditation also helps. There is also sympathetic joy meditation. How to really think about joy in a genuine way. How to generate joy in your life, in other people's life. That's also a guided meditation. It's in my website. You can download it. It's free. If you go to my website, mindfuldignity.com, you can do this. Which the end of the presentation, you have the link for it. So basically, it's like a cook, right? You genuinely feel happy. A lot of people talk about food, favorite food, favorite movie, favorite music. These are the things bring joy. So make sure that you are reconnecting. Instead of doing those things mindlessly, I just want you to do this with intention. I'm not asking you to do something new. Many of us are doing this. Suppose you like to watch Netflix or binge watch a movie or something, right? Be intentional பண்ணுங்க, ஆக்சிடென்ட்லாம் பண்ணாதீங்க. இன்னைக்கு நான் வாட்ச் பண்ண போறேன்னா உங்களோட செல்ஃப் கேர் டைம், ஐம் கோயிங் டு டூ திஸ். ஸோ யூ கேன் டூ தட். So that's important. Then you also think of how to embody these things, compassion, sympathetic joy, goal out life lo mukkiyamaana vishayam. So basically when you practice these things, you feel more open yourself more. What you call the personal unfolding. அந்த இறுகிய தன்மையிலேருந்து கொஞ்சம் இலகிய தன்மையில் உங்களை பற்றி நினைக்கலாம், மற்றவர்களை பற்றியும் இயற்கையை பற்றி நினைக்கலாம். So personal unfolding. Basically you just open yourself more. That's what mindfulness practice is about. Compassion, sympathetic joy வந்து அதுதான் அது கோர் திங். அதாவது நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு ஜஸ்ட் ஆக்சல், வாழ்க்கை ஆக்சல்னா அதுக்கான கிரீஸ் அதுதான். ஹவு டு வீல் த கிரீஸ். பேசிக்லி இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு loosen up at a personal level, a social level, and the ecological level. So you actually open up, be creative, you feel connected. Then I talked about the 7 minds: janitor's mind, cook's mind, actor's mind, solita munadiye. So you can actually learn more about it. So you can also see whether this is working. The question is it really helping? அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா? So what I did was actually do research on this. So I'm actually going to give a quick summary of some of the findings. I have more detailed research on these things. So one வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 6 weeks ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தாங்க. டீச் பண்ணப்ப 24 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ 24 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ப்ரீ அண்ட் போஸ்டர்ஸ், அதாவது அவங்களோட செல்ஃப் கம்பேஷன் பிஃபோர் தே டுக் மை கிளாஸ்
After 6 weeks, there's a very significant increase. They become more kind to themselves. They were more kind to other people based on self-report. Then they're also more creative. So I measured the creativity, how many new ideas they can generate on a given task. The generative task னு சொல்லுவாங்க. ஸோ புதுசாக எத்தனை விஷயங்களை யோசிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரிக் ஒரு செங்கல் இருக்கு. இந்த செங்கலை எத்தனை விதமாக நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு டாஸ்க். பிரிக் டாஸ்க்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் வீடு கட்டுறது உபயோகப்படுத்தலாம். நிறைய அதில் ஏகப்பட்ட தலையணையாக உபயோகப்படுத்தலாம், வேறு எதுவும் இல்லாட்டி. ஸோ இப்போ எத்தனை நம்பர்ஸ் நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணுறீங்கிறத உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நீங்கள் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது நிறைய லாட் ஆஃப் டேட்டா ஆன் திஸ் என்னுடைய ஸ்டடிஸ் வராங்க. அப்புறம் எமோஷனல் ரெகுலேஷன் சொன்னேன் இல்லையா, முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் அந்த பாறை ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, அந்த பாறை போல்டர் ஸ்டோரி. ஸோ ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ், இஃப் யூ சிட் அண்ட் ஸ்டார்ட் மெடிடேஷன் பண்ணுறப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா, கண்ணை மூடினோன்னே நம்மளே தான் சினிமா டைரக்டர். ஸோ வி ரைட் யுவர் ஓன் ஸ்கிரிப்ட். வி ஆர் ரைட்டிங் யுவர் ஓன் ஸ்கிரிப்ட். வி ஆர் டிரெக்டிங், ஆக்டிங், எடிட்டிங் எல்லாம் பண்ணுறோம். தென் யூ ரியலைஸ், ஓ மை காட்ஸ், ஐ எம் ஆக்சுவலி wandering, mind is wandering, daydreaming, I'm not meditating. So how to really come back to your meditation is noticing things that is pulling you from focusing on the present. So emotional regulation என்னன்னா, emotions if you notice how the emotion you're experiencing, just noticing it, labeling சொல்லுவோம். You can label your emotions meditation. I'm upset, I'm sad, ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, the more you notice your emotion, it's called emotion meditation. அந்த நோட்டீஸ் பண்ணும்போது you are creating a distance between you and the emotion. அந்த செல்ஃப் டிஸ்டன்சிங்னு சொல்லுவோம். அந்த செல்ஃப் டிஸ்டன்சிங் பண்ணும்போது it helps you to regulate your emotion better. அந்த எமோஷனோட தாக்கம் உங்கள் மேலே இருக்கிறது குறையும். அந்த எமோஷனை எமோஷனாக மட்டும்தான் பார்ப்பீங்க, அது சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. அதாவது ஒருத்தர் சந்தோஷமாக இருந்தால் 24 மணி நேரம் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. ஒருத்தர் வருத்தமாக இருந்தால் 24 மணி நேரம் வருத்தமாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா தட்ஸ் how human mind works. The more you notice it, you actually don't have to suppress your emotions. Just notice them. நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டான எமோஷன் இருந்தால் சப்ரஸ் பண்ணிவிடுவோம். We don't open it up. The emotional suppression scores went down. That is, the more you practice emotion, you notice your emotions more. You can stay with your emotions without suppressing them. Depression also went down. So for a small sample size, it's a good one. So my 7 features mindful mindset-க்கான ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு. இந்த ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன். When I used the scale, what we found was people who score on high on mindful mindset, they're also low on depression. They feel more connected to nature. இயற்கையோடு ரொம்ப இருந்து வாழ்கிறாங்க. அவங்க they are likely to recycle. They do more likely to do the pro-environmental behavior. They're also feel less stress. They feel more dignity. They score dignity on personal dignity and dignity of other people. Recognize they score high. They feel more authentic. So this is, I'm giving the empirical basis. That is a scientific research on this, my framework. So okay, எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. What are the things you can do? So we are going to the last part of this. What are things you can actually do in life, right? So ரெண்டு metaphor will be useful இருக்கும். Opening, whenever you feel stuck in meditation or when you're distracted, think of this, the distraction is the thought holding your hand. Just open the hand of thought. அப்படி சொல்லுவார் கோஷ உச்சியாமங்கிற ஒரு பெரிய ஜென் டீச்சர். அவருடைய இது என்னன்னா, when you actually opening the hand of thought, when you open the hand of thought, you let things go. You actually notice it. That really helps you to become mindful. Seeing the boulder, just a boulder, not the big boulder. And the step opening the hand of thought. Just open yourself. Just notice it. Oh, it is a thought. Dilgo Keynes ஒரு திபெத்தன் மாஸ்டர். அவரோட ஃபேமஸான ஒர்க் டிலிஜென்ஸ். டிலிஜெண்டாக இருக்கணும். ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்ல தாட்சண்யத்தோடையும் நேர்மையோடையும் செய்ய வேண்டிய ப்ராக்டிஸ். டிலிஜென்ஸ் சொல்லுவார். Joyous effort and active determination to carry out positive actions without any expectations or satisfaction. அதாவது சிம்பத்திரிக் ஜாய் இப்படி சொல்கிறார் அவர். மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை நம்மளை சுற்றி உருவாக்குறதுக்கான ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட வாழணும். அதுதான் முக்கியம். அதுதான் வாழ்க்கையின் ரொம்ப குறிக்கோளாக சொல்லி. இப்போ இறந்து போனார், ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போனார். அவர் பெரிய டீச்சர். அவரோட ஒர்க் நிறையா இருக்குது, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கலாம். There are different kinds of meditation techniques. Breath meditation,
ஃபோக்கஸ் அதான் பொதுவாக நீங்கள் மெடிடேஷன் கிளாஸ் போனால் முதல்ல அதான் சொல்லுவாங்க, how to focus on your breath. That gives you pay attention to your breath. That helps you to be in the present. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Then emotion meditation. How to think about emotions. How to distance yourself from the emotion. நான் சொன்னேன் இல்லையா, just noticing the boulder, not a big boulder. எந்த எமோஷன் ரொம்ப சேடான எமோஷனை கூட சேடான எமோஷன் நீங்கள் பார்க்க கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா, then you slowly distance yourself. The power of emotions over you. அந்த உணர்ச்சிகள் உங்களை கட்டுப்படுத்துற முன்னாடி உணர்ச்சிகளோட பயணிக்கிறதுக்கான ஒரு சக பயணியாக நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கலாம். அதுக்கான பயிற்சி அதில் வருது. பாடி ஸ்கேன்ங்கிறது வந்து how to really pay attention to your bodily sensations. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே லோவர் பேக் இருக்கு, இல்லை யூ ஹாவ் இன்ஜுரி. ஸோ நிறைய அத்லீட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் திஸ் மெடிடேஷன், பாடி ஸ்கேன். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெனி அத்லீட்ஸ் டேக் மை கிளாஸ் டூ. த பாடி ஸ்கேன் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு பிகம் அவேர் ஆஃப் யுவர், pay attention to your sensory experiences. So that really helps you to regulate, manage your pain better. Loving kindness meditation வந்து compassion meditation. இது என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கு. Walking meditation, eating meditation. When you walk mindfully, be in the present. That really helps you to connect to the present. Eating meditation, இது எல்லாரும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு மெடிடேஷன், eating meditation தான், because we eat all the time. At least once a week, you can think of eat slowly, enjoy the food, enjoy the be in the present, enjoy the food, and that's going to be really very very helpful. So I have a video animation for walking meditation, eating meditation, in my website. I'm going to upload it in the next few days. So we made a nice, very short one, 5-minute description of how to do this. So you can practice any one of them. I'm not saying you should do all of them. எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு 15-20 நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு பண்ணணும். Also try to use compassion, inspiration, thank you in your conversation. அது ரொம்ப முக்கியம். கருணையோட நீங்கள் கருணைங்கிற வார்த்தையை இப்போ கடைசியாக யூஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்க. That really helps you to connect to people. So also notice when you blame yourself. அதான் செல்ஃப் கம்பேஷன் குறைவாக இருக்க நேரம். அப்போ அந்த இருக்கும்போது you are depressed, you are really not paying attention to caring for yourself. அது முக்கியமான இது. How to really think about self-care. So what are the things you can do? At least 15 to 20 minutes a day is recommended. There are good research showing it helps you a lot. You can, if you don't like meditation, that's okay. You can do journaling. I have, if you go to my website, how to do the journaling, prompts and you can download it. You can write 10-15 minutes of journaling. You can write a poem every day. So we found people who write a poem every day for 3 weeks, they're more likely to be creative, they're less likely to be depressed. So நீங்கள் poetry publish பண்ணுறதுக்காக பண்ண வேணாம், உங்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக what you can do. So I also have how to write poems and the prompts இருக்கு. My students in my class for 1 week they write a poem on every day. We also have prompts for that. Then of course painting, you can paint. Go and buy some watercolor, crayons. I use a lot of crayons in my class. Use crayons. You can also meditation, of course. A lot of meditation practices are there, and also practice in silence. So 15-20 minutes of silence. There is absolutely no music, nothing, no listening to music, no phone, no checking email, nothing. You just take noble silence along the practice. So you can do writing, poems, silence, contemporary painting, and what I call being lazy. Be intentionally lazy. You don't have to do anything. What we call the art of doing nothing. You just said, but it has to be intentional. You should say, this is my slowing down time. What we call the contemplative laziness. You just be yourself, take your time, be intentional about it, which is important. And there is also contemplative practices. There are a lot of kind of practices. Yoga பண்ணலாம், walking meditation, stillness, activist practice. இது எல்லாமே ஒரு contemplative, we call the tree of contemplative practices. So there's a lot of, if you Google tree of contemplative practices, you'll go to Center for Contemplative Mind and Society. They have all these different practices, suggestions how to do that. So whatever suits you. For some people like to do meditation, that's okay. You can write, you can dance. If you like to move, do dancing, which is fine too. I'm not a good dancer. I'm not a good singer. So these things don't come to me naturally. Sometimes I do try to do it. So basically what the goal is, so we build a community of different backgrounds. That's what we are in this country, in the India too. So what Martin Luther King calls a beloved community, where our lives are interconnected. நம்ம வாழ்க்கை எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த வாழ்க்கை. So
உங்க வெல்பீயிங்கும் என்னோட வெல்பீயிங்கும் தேர் கனெக்டட். இப்போ நீங்க வருத்தமா உங்க வாழ்க்கை மோசமானா அது எனக்கு சந்தோஷம் கொள்ள முடியாது. ஹவ் அவர் வெல்பீயிங்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட். அது ரொம்ப முக்கியமான. He said that when he was in 1950s, when white supremacists tried to kill him. You need a lot of courage to say this. When people hate you so much, tell them that your life is interconnected with me, right? It's pretty inspiring work. You can go to mindfuldignity.com. You can actually get my all the things you can download. If you go to the resources, you can download everything there. And I also have a Coursera course on mindfulness and the art of human connection. It's a 10-hour course. We have more detailed exercises for every one of the banyan tree mindset I walk you through. So 2,000 students have taken the course or enrolled in the course. It takes about 10 to 12 hours. If you have a Coursera account, it's free. And if you're a University of Michigan student or alumni, or it's free. So feel free to use that. And thank you for your time. Thanks for inviting me for this. I appreciate this invitation. I hope you find something useful what we talked about. So I'm going to stop sharing. Thank you. Vanakkam. Nandri. Thank you so much, Dr. Mahalingam, for such an enlightening talk. I truly enjoyed that. My personal favorite was when we all sat and thought about joy and what we envisioned. So now we're going to open the floor to the audience if they have any questions. This is a wonderful opportunity to engage directly with Dr. Mahalingam. So please feel free to ask any questions or share any thoughts. And we will just choose who to ask a question based on, like, if you raise your hand in Zoom. So if you hit the react button, or sorry, not the react button, there should be a raise hand button, right? Shivakumar raised. Yeah. I think, can you hear me, Roshan? Mm-hmm. Yes, I Okay. can. Somebody asked whether the course is for children, adults. Anybody high school level, and they can take the course. It is designed at not at college level. Anybody with the high school diploma or high school, 15, 16 onward, they can take it. So it's very tailored at a very basic level. Yes. And adult support. Mr. Shivakumar, please go ahead. Thank you for your time. I think you can hear me. You can hear me now? Yes. Yeah. Okay. Yes. Thanks, Doctor. I think it's a happy Saturday and it's a very great session. And also thanks for your time and giving this opportunity. So my first question is, I would like to ask one question regarding the autism, right? So I see a lot of people in my family, means close families and friends, many people, the kids are affected these scenarios. I think you also come across with few people surrounding you. So how mindfulness help in the early stage for, because autism, I don't know whether it's curable or not curable, I don't know permanently, but how this very interrelated, or how it will help for the parents and the kids when we start doing this mindfulness practice, how it is going to help them. Yeah, I think you're right. It's a tough one to really think about that. But what we found was the early work in the research on, first of all, parents need to be taken care of. It's a very difficult artistic raising special needs children is very difficult on the parents. The early mindful parenting work was on them, actually, how to help the parents to have compassion for themselves and for their children so that they actually deal with this situation in a way that is not harming them, because caregiver stress is huge, right? So a lot of early work was on mindful parenting. எப்படி வந்து இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன மாதிரி டூல்ஸ் கொடுக்கறது, how to really help them. So why I'm not showing here my video? உங்க வீடியோ தெரியலையா? நீங்க நீங்க கேமரா ஆஃப் பண்ற மாதிரி இல்லையே, கேமரா ஆன்ல தான் இருக்குப்பா.
Just try and turn it off and turn it back on. Okay. So I think that is really the compassion really helps. Compassion intervention for a mindful parent. And the parents model and the intervention will be helpful to them because they can actually it improve their interaction with the children. That is I think he's trying to join back நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yeah, I think his camera or he's having some troubles. Hold on a second. I could hear you. Oh, yes, you're back. I can hear you and see Oh, you. yeah, see, okay, yeah, I can see now. Yeah, Perfect. fine. I think I think that's really the first step. I think that's going to be helpful. That will really improve the parent-child interaction. அது நல்லா தெரியும் எங்களுக்கு. We have good mindful parent. இந்த mindfulness practices வந்து parents மேல பண்ணாங்கன்னா, of course, children are difficult to practice at this level, but parents வந்து improve ஆகிறப்ப the parent-child interaction improve ஆகுது. So that means the quality of interaction between parents and the children improve ஆகுது. அதனால அது ஒரு நல்ல முதல் மைண்ட்ஃபுல் பேரண்டிங் ரிசர்ச் இந்த டாபிக்ல தான் பண்ணாங்க. Hope it is useful. Ms. Tamarai Selvi, please go ahead. Right. Okay. If you want to put it in the chat or next question. just unmute and ask your question. லோகேஷ் வரதன் ரெண்டு பேரும் ரைட் பண்ணிருக்காங்க. லோகேஷ் நீங்க கேக்குறீங்களா? Sure. Please let me know if I'm audible. Yeah. Okay. First of all, thank you so much for this session, Doctor. So being, you are an expert in child psychology, I have a situation or I know the situation around me. So there is a person who is like a high school kid, is very passionate about something like in a music, right? For example, and he thinks like he wants to pursue that in like a full time. But there is like his parents have some academic ambition for him, but he wants to go in the other direction, but they are not opposing or against it. But he thinks like I'm not like making my parents happy or whatever. He is just constantly closed himself, and even to an extent that student is thinking like sometime, oh, I should go out, move out of my family, and live my dream or follow my dream at whatever the cost it takes. So this is a situation like otherwise, it's all like very amicable. They're very the between the parent and son relation or generally the kid, we know the family is all very good. How to approach this situation? Like what kind of help we can advise for the parent or the student? I think this is a very ரொம்ப நல்ல அதாவது அட்லீஸ்ட் வெரி பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன். பேரண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ தே ஆர் ஆல்சோ நாட் வெரி நம்ம சம் பேரண்ட்ஸ் கேன் பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். யூ ஹேவ் டு டூ திஸ், இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்காங்க. ஸோ தேர் வெரி ஐ திங்க் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் தேர் பேரண்ட்ஸ் ஹேவ் டு தேர் ஓப்பன் அண்ட் ஐ திங்க் தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். நம்பர் ஒன். நம்பர் டூ, லவ்விங் கைண்ட்னஸ் மெடிடேஷன் இருக்குது. என்னோட வெப்சைட்டில் இருக்காது, நீங்கள் கூகுள் பண்ணாலும் கிடைக்கும். என் வெப்சைட்டில் இது நிறைய. So that'll be a very good exercise to really think about compassion in our life. So it also helps the students to be kind to themselves. So அது வந்து நான் எக்ஸாம் என்னுடைய கிளாஸ்லேயே கூட எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி they will actually practice the meditation. The compassion meditation. So they have to be kind to themselves. சொல்லுவேன் the exam, whatever the exam test is, the grade is not who you are. The grade is the grading part of the what happened here. It doesn't define who you are. So you need to distinguish these things. And some young people சொல்றப்ப that will be helpful. So it's really a good, from what you say, the situation is a good situation. I mean, positive, basically parents, the child has to recognize the parents are open to accepting who
what he wants to do. அது அவங்க இருக்காங்க, அதை கொஞ்சம் they can communicate more strongly and so அதான் சொல்றேன் நம்ம we don't use the word compassion, kindness in more in our lives. The more we actually use it, these things becomes easier. I think நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னுடைய மெயின் மெசேஜே. Let's continue to use these things. Yeah. Thank you so much, doctor. But do you think like we should take medical help if we need to be? No, not recently. I don't think so. I don't think, I mean, at least from what you say, I think if the school teachers, I also get some impact from the school, and if there is withdrawn or something, then probably it'll be good to get a clinical. I don't think medication is necessary. At the most, what I would recommend is therapy. A family therapy where parents and the child go together. Few sessions will be fine. That will. There's also MBS. It's called mindfulness based stress reduction. My MCBT, mindfulness based cognitive behavior therapy சொல்லுவாங்க. MCBT. நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா இருக்கும். MCBT பண்ற தெரபிஸ்ட் போனீங்கன்னா அவங்க இந்த mindfulness based therapy will be very useful to this person. I don't really think this person need medication. That will be the second level of intervention. First level, I will try with therapy first. Yes. Thank you so much. Okay, no problem. Anybody We else? can take any other questions. There are a few other people who raised their hands. So I don't see any raised hands. I don't see any more raised hands either, but let me check the chat, make sure we didn't miss any questions. You got comments in the chat. Do you want to read it, Roshan? Oh yeah, just a lot of comments. Thank you, doctor. General idea. Yeah. I think there is a Nathan Ramanathan. He asked a question about dharma. Yes, Sangha is important. I think in a traditional Buddhist sense, the Buddha alone dharma and the Sangha is the important part, how the community is. So my point is, any community you want to be part of, so you care about this. I'm not saying, having joining a Buddhist thing or something, that's up to you to decide. My point is, a lot of Buddhist ideas, Buddhist psychology can help us in everyday life, and you can form a community. My point is, you don't have to go for Sangha outside. Make sure that the community you're part of, make sure you care about them, connect with them. That's important. And I think that's even for my students, I tell my students, you find a meditation partner, make sure that you check after the class is over, be in touch with them, things like that. So I think any community you want to be part of, you can do that. And of course, if you want to have a religious community, there are Buddhist temple and things like that, Zen temple, wherever you are, maybe there you can go. So that's what the Sangha is, the community where we belong to, the sense of belonging we have. It could be your friend circle or work. Think of them as they're all Sanghas in different ways. But in a religious sense, Sangha is in a Buddhist temple. So whatever is comfortable with you, you can do that. Hema. Hi, sir. Sir, Yes, joining from India. That's good. Nandri. பழனிலேருந்து வந்திருக்கீங்க. I'm a school counselor right now. I'm like professionally a social worker, and right now I'm volunteering as a school counselor in a nearby school, which is like for children who are underprivileged and also semi-orphan and orphan children. So I'm working with them right now. Okay. And so the thing is, it is really wonderful that somebody like you is coming forward to talk about mindfulness, because I believe that mindfulness is a quality which can even be added in your resume if you have it. So such a great quality to have any human being to have mindfulness is something very much needed in today's society. So it is nice that you came forward to talk about it, sir. And I've been following mindfulness for a while now, and I'm like one of the examples for how mindfulness can work on an individual. So when you said acceptance is like first step to mindfulness, right, sir? Is it like acceptance can be the first step to mindfulness? Can we take it that way? Yeah, acceptance is the important part in planning. You are also a counselor. Acceptance இது ஒரு தெரப்பியே இருக்கு. Acceptance commitment therapy ACTன்னு சொல்லுவாங்க. ACT is based on mindfulness principles.
Idea is we have to accept ourselves with all our shortcomings. ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு காணல் நீர் மாதிரி ஒரு ஐடியலான செல்வ நோக்கி ஓடும்போது then we actually forget who we are, what we have accomplished. So அதை taking a step back and accept who we are. Each of us contribute something unique. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். In a unique way we contributing. நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ நீங்கள் நம்ம பெயிண்டிங்னா உடனே பிகாசோ ஆகிடுன்னு நினைக்கிறாங்க மக்கள். So you don't have to be a Picasso. You don't have to be a Thiruvallur or Sangapulavar. When you write a poem, just poem is who you are. You're expressing yourself. And the extreme example எடுக்காம realistic who we are பார்க்க ஆரம்பிச்சாலே we'll have a better sense of accomplishment. நான் சொல்லுவேன், you are not going to write a... True, yes. Yeah. And we have There to is no really... question as such, sir. Sorry, sir, I'm interpreting. Yes. சொல்லுங்க. No, sir, there is no questions as such because there are people who are new in this platform to mindfulness. I just wanted to tell them how we can practice like a normal day-to-day activities. How can we bring in mindfulness together, like into their lives? Because it is difficult for parents themselves to start practicing mindfulness. Now, to teach their children about being mindful is even more difficult. No. My point is, rendu vishayama. Yeah, one of them asked, can we teach parents? No. So the children, only they are interested, they will actually, only when they are interested, they can practice mindfulness. Don't force on them, right? But parents can practice. And the parents, more they practice, if the children understand their parents, they're doing their best, they're kind to them, they're going to be accepting who they are, and the acceptance வந்து realize ஆச்சுன்னா, then they feel more connected to them. So அதனால what I'm saying is, of course, then the whole one question was Shanmugam, he asked the question about they're using video games, social media. So I think that's really a whole different issue. The problem is, the more you do that, and they're also less likely to be in the present, all kind of stuff. So it's a whole bunch of... So mindfulness practices help them to really play less, the social media engagement goes down, things like that. But it's a question is, again, chicken and egg question. எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது. But of course, if force பண்ணின்னு வச்சுங்க, they won't do this. So there are different ways you can... there are a lot of tools available to them. Some teachers practice that. So find those tools so that students can use them. So that's one way to talk about it. Somebody else asked a question about and their parents' concern. Of course, parents are concerned on the parents. We want to make a better life for you. We are here because we want to make a better life, which is true most of the time. Most immigrants will say that. அதை வந்து அதே சமயத்தில் அந்த children has to do what they want to do. அதனால how to be open, how to be keep that things when they are actually not doing, even though we think that they should do this, always we say you should do this, kind of the should. When we use should, then they really think that they rebel against that. So try to understand what they are doing. At the same time, I think our stories are important. Immigrant stories are important. And the immigrant stories on you need to tell a narrative about who we are, where we come from, but without making them feel guilty, which is a tricky narrative. You can say, this is where I come from, this is what I've done, and this is my expectation. Because நம்ம parenting style is வேற. எல்லாரும் வீட்டில் அடி வாங்கியிருக்கோம். யூஎஸ்ல வந்து இப்போ நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா, they can call the child protection service here. You can get in trouble. So we cannot say, just because I come from this, I can do this. No, you cannot do that. So what I'm saying is, so how to really have... So when you become the mindfulness and the practice, it really changes your language, your orientation. You'll be creative in actually talking about these things to your children. I think that's really the best way to think about it. Somebody asked for the dementia patient. That's a difficult one because it's difficult for dementia patients to pay attention a lot of times. I mean, they're struggling with their memory. But help them to really, do walking and be some other practices that helps them to ground would be helpful. The music,
some of the music connected to their age. Some research showing if they listen to music and things of that time, sometimes it helps them to feel connected to that time. So the mindfulness part, but caregivers who are giving care to dementia patients, mindfulness will be very helpful to them. A lot of good research showing that. சிவா ஓகே இருக்காங்க ரொம்ப நேரம் சிவா சொல்லுங்க. சிவா சித்ரா நடராஜன், எஸ். அப்புறம் சேது, 3 பேர் இருக்காங்க. சிவா சொல்லுங்க சார். Thank you, Dr. Ram Mahalingam. Very timely and interesting course. Very good practices நீங்க share பண்ணது. It's very useful, I think, for not only for the parents but also the young people these days. My question is very quick. One is, will the copy of the slide be shared for us later, or the recording at least, or the recording at least? Recording is available. The slides வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா some other yeah, proprietary, understood. Proprietary. No worries. Yeah. So I think you can have that, and you can go to my website. நிறைய அங்கே ரிசோர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Okay. And you can, the course is useful. The first 2 modules are open and free, if I remember right. Anybody can use it. அதில் கம்பேஷன் எல்லாமே இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. Okay. Chitra. The other quick question is, will there be a follow-up session to this? We can think about it. Thank you. See what the specific needs are. We can FeTNA present probably parenting may be one thing. Look like one theme comes up in all the questions. So we can think about it, or we can do a session workshop at FeTNA itself some point in the meeting, or we can do it annual convention. We decide it depends on the interest, what people want. Okay, thank you. Yeah, just email them, let them know what you want. Yeah, we could. Okay, thank you. Chitra? Yeah, okay. Thank you, Aya, for doing this presentation, and also thank you for Ariel for arranging this Zoom presentation. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலா ஒரு மெயின் கொஸ்டின் என்ன, இது வந்து இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் வந்து கிட்ஸுக்கு விட பேரண்டிங்க்கு தான் வந்து நிறைய தேவையா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்தியால வந்து நாம when we grow up, நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம அடிச்சு வளர்த்தி அப்படிதான் வளர்த்திருக்காங்க. That's how we grew up, right? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம கிட்ஸ் கிட்ட. இதே மாதிரி லைக் தப்பு பண்ணாங்கன்னா எல் பண்ணி அவங்கள மேட் பண்ண வச்சு, இப்ப வந்து டீனா இருக்கிறப்ப they are getting mad on us. லைக் இப்ப வந்து நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். அது எப்படி நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம்? இப்ப என்னோட கன்சர்ன் வந்து என் பொண்ணு ரொம்ப கோவப்படுற ஒன் டைம் லைக் she cried also like you ruined my life. ஏன்னா வந்து we didn't show the love or affection, we were always anger. அது எப்படி நம்ம தப்பு பண்ணியாச்சு. ஓகே, how do we correct it and make them to listen us and understand our concerns? ஏன்னா நம்ம அவங்களோட நல்லதுக்காக தான் பண்றோம். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? I think அது முக்கியமான கொஸ்டின்மா. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல் ஏஷியன் பேரண்ட்ஸ் கோ த்ரூ தட். சைனீஸ் பேரண்ட்ஸு போனாலும் நான் இதை நான் ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறப்ப இதே கொஸ்டின் தான் வரும். அவங்க அட்லீஸ்ட் நம்மளாவது கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி வார்ம்த் நிறைய காமிக்கிறோம். அதனால எல்லா பேரண்ட்ஸும் காமிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ கம்பேஷன் வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லலாம். வாட் யூ கேன் டூ இஸ் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஆக்சுவலி த வேர்ட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ஸ். எஸ், ஐ ஹவ் ஷார்ட் கமிங்ஸ், ஹாவ் கம்பேஷன் ஃபார் மீ அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த ஜெனரேஷன் ஆக்சுவலி லிசன்ஸ் டு யூ. இன்ஃபேக்ட் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், அந்த வார்த்தையை நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். நம்ம அதை யூஸே பண்ணுறது இல்லை அந்த வார்த்தையை, ரைட்? ஸோ வென் வி டாக் அபவுட் கம்பேஷன், வி ஆக்சுவலி டாக் அபவுட் being kind to ourselves, and I think those things will help. அப்புறம் வந்து இந்த லவ்விங் கைண்ட்னஸ் மெடிடேஷன் என்னோட இதில் நம்ம வேணால் ஒரு செஷன் தனியாக பேரண்ட்ஸ்க்கு வேணால் பண்ணலாம். மேபி ப்ராக்டிஸ் ஓரியன்ட். நான் இதில் எதுவுமே ப்ராக்டிஸை லீட் பண்ணலை அவங்கள. whole bunch of practices I do. I teach a whole bunch of practices to my students. அது நிறைய டைம் இருக்குல்லையா, நம்ம அவர் என்ன ஹாப் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் we were thinking who are going to be the audience, அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ மேபி நீங்கள் என்னுடைய வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா லவ்விங் கைண்ட்னஸ் மெடிடேஷன் இருக்கும், பேரண்ட் தியானம்னு. அது இங்கிலீஷில் இருக்குது. நான் வந்து ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் கெட்டிங் எவ்ரி திங் ரெக்கார்டட் இன் தமிழ். ஐ வில் டூ தட். ஐ வில் ஆல்சோ புட் இட் சூன். that's my next, within a month I will have it ready. அதில் நீங்கள் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அந்த மெடிடேஷன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ஓப்பன் அப். இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ரியலி ஹாவ் it improves your language, your way of thinking about it. So it's good research on that. It's not just feel good thing, right? It's a very unique, most unique contribution from Buddhist meditation is loving kindness.
மெட்டா மெடிடேஷன் சொல்லுவாங்க பாலியில் அந்த வார்த்தை மெட்டா. நம்ம இதில் தமிழில் சொன்னீங்கன்னா பேரன்பு தியானம்னு சொல்லலாம். ஓகே, நன்றி. சேது. வணக்கம் சார். ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ராம் அவர்களே. இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக், எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு டயத்துல சொசைட்டி ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ரொம்ப ஹேட்னஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு டயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. FeTNAவுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். எஸ்பெஷலி ஒரு யூத் விங்க வச்சு இதை பண்ண வைக்கிறன்றது இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. அடுத்த தலைமுறைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேச வராங்க அப்படின்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ FeTNAவுக்கு நன்றிகள். என்னுடைய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸை வந்து டீச் பண்ணணும் அல்லது மெடிடேஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சா அவங்க வந்து ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டாவே இதை வந்து பாக்குற ஒரு தாட் இருக்குது. இது வந்து என்ன, உங்களுடைய குழந்தைங்களாம் சில நேரம் உங்களுடைய பூமர் வேல்யூஸ் டோன்ட் புஷ் இட் ஆன் அஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட்லயே சொல்றாங்க. அதனுடைய வேல்யூஸ் அவங்களுக்கு இந்த தலைமுறை குழந்தைகளுக்கு எப்படி இதை புரிய வைக்கிறது, அல்லது அவங்க ஸ்ட்ரெஸ், அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாண்டி இன்னும் ஒரு 10-15 வருடங்கள் கழித்து அவங்களே இதை லேர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை கரெக்டான ஏஜ்ல அவங்களுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா அந்த கஷ்டங்களை தாண்டி அவங்க வந்துருவாங்கன்ற ஒரு நினைப்புலதான் நாங்க இதை முயற்சி பண்றோம். ஆனா அதை குழந்தைகள் எஸ்பெஷலி இங்க இமிகிரேட்டட் ஆன ஒரு சொசைட்டில மற்ற குழந்தைங்களோட இதை பாக்குறப்ப ரொம்ப வந்து அவுடேட்டட் ஐடியான்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜிலே அவங்க பாக்குறாங்க. ஸோ அதை எப்படி சரி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. 2 சிக்கல் இருக்கு. நம்ம ஊர்ல வந்து என்னன்னா, தியானம்னா சாமியாரோட சேர்த்துட்டாங்க. கரெக்ட். ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமா நம்ம அணுகிறது கிடையாது. ஸோ சிக்கல் இந்த இட்ஸ் நாட் அ கூல். ஒன்று பிள்ளைகளை கொண்டு போய் சாமியார் மடத்துல சேர்த்து அது பெரிய சிக்கல். இந்த ஹோல் நிறைய கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, யூனோ தட். ஸோ இங்கே வந்து என்னன்னா, டீச்சிங் மெடிடேஷன் பேபி புத்தான்னு ஒரு புக் இருக்கு, நல்ல புக். அதில் வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், மெடிடேஷன் சொல்லாமல் நீங்கள் கண்டெம்ப்ளேட்டிவ் ஆர்ட்லாம் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா ஜேர்னலிங், மெடிடேஷன் வந்து ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான். இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு புத்திஸ்ட் ட்ரெடிஷனில் வந்து எல்லா மங்க்குமே மெடிடேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி டெடிகேட்டட் மங்க்ஸ் வேர் சப்போஸ் டு டூ தி, ஒரு சில மங்க்ஸ் ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மட்டும் தான் படிப்பாங்க. இது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள நிறைய இது இருக்குது. அதனால மெடிடேஷன் எல்லாரும் பரவலாமா எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்கிறதே ஒரு நியூ கான்செப்ட் தான். எவ்ரிபடி இஸ் மெடிடேட்டிங்கிறது வெரி நியூ திங் ஆக்சுவலி. கிட்டத்தட்ட 20th சென்ச்சுரின்னு சொல்லிடலாம் அதை. ஆனா நீங்க ஜப்பான் போனீங்கன்னா எந்த கிரியேட்டிவ் ஆர்ட்டுக்குமே மெடிடேஷன் இன்வால்வ் ஆனது தான். பெயிண்டிங், பாட்ரி. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவான நிறைய இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ஸை என்கேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே. இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அ ரைட்டிங் கிளாஸ் ஆர் பாட்ரி கிளாஸ் ஆர் ஆர்ட் கேம்ப் எல்லாம் போனாங்கன்னா, தே ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஒர்க் தேர். பிகாஸ் யூ ஆக்சுவலி பி இன் த பிரசன்ட், அதர்வைஸ் யூ கேனாட் பி அன் ஆர்டிஸ்ட். இப்போ நீங்கள் இங்க் பெயிண்டிங்கில் காலிகிராஃபிலாம் பண்ணீங்கன்னா, ஹவ் யூ ஆர் ஃபீலிங் தட் டைம் அப்படி தான் உங்கள் காலிகிராஃபியோட இதுவே வரும். how you are actually moving your hands, everything, how to be present, அதான் டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால என்ன சொல்றேன்னா, there are multiple ways we can come to mindfulness. Meditation is only one path. அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் நிறையா இருக்கும் குழந்தைகிட்ட கொண்டு போனீங்கன்னா. I don't teach meditation in the beginning in my class at all. In fact, first class they only sit for 5 minutes. But they do painting, they do, even though they all take in my class because they want to learn it. But by the end of 14 weeks, they meditate for 40 minutes. The last class, they will meditate 40 minutes. They can do it. But I need to build slowly. They need to trust me. I need to give them the tools. I have to really encourage them. And people, a lot of people cannot do. People have sometimes they are on medication. There will be restless leg syndrome, all kind of stuff. They have to lie down. So I have to accommodate a lot of different needs. But art, painting, அதெல்லாத்தையும் encourage பண்ணுங்க. Easy to do. They're very helpful. But then you can actually help them to connect these. What you're doing is the mindfulness activity. That's how. That's what. In fact, if you go to Japan and China and Korea, everybody finishes calligraphy by the time they're 5th grade. All kids take the class. Awesome. Thank you, sir. Yeah, no problem. Yeah, we have time for one more question. துரைக்கண்ணன் கை ரொம்ப நேரம் இருக்கு. துரை, நீங்க சொல்லுங்க. வணக்கம், கேக்குதுங்களா? வணக்கம். முனைவர் ராம் அவர்கள் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு எல்லாரும் இங்க வந்திருந்தோம் சொன்ன மாதிரி, இது குழந்தைகளுக்கோ பெற்றோருக்கோ அனைத்து வயதினருக்கும் தேவையான ஒன்று அப்படிங்கிறதான்
என்னோட கருத்தா இருக்குது. இதை பார்க்குறப்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது உங்களுடையது. ஆனால் உங்களுக்கு முதலில் மனமோந்த நன்றிகள். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்த பேரவைக்கும் நன்றிகள். என்னோட கேள்வி அப்படிங்கிறது 2 கேள்வி. ஒன்று வந்து இன்று குழந்தைகள்கிட்ட வந்து குறிப்பா இங்க அமெரிக்காவில் இருக்க குழந்தைகள்கிட்ட இன்று வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எப்பயுமே வந்து இல்லை அப்படிங்கிறது இல்ல கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு சில நேரங்கள்ல கட்டாயம் சொல்ல வேண்டிய சூழல்ல இருக்கோம். ஆனா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அவங்களால அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. நம்ம அதை இல்லைன்னு சொல்றப்ப அதை எப்படி மைண்ட்ஃபுல்லா அவங்ககிட்ட கன்வே பண்றது அப்படிங்கிறது ஒன்று. அடுத்ததாக இன்னொன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட அவங்க ஒரு பெரிய தோல்வியா கருதுறாங்க. ஒரு காம்படிஷனா இருக்கட்டும், இல்ல சின்ன ஒரு நான் நண்பரோட சேர்ந்து பண்ணோம் அப்படின்னா, அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நல்லா பண்ணணும். இதுல வந்து நம்ம வந்தா இதாயிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பயம் இருக்கு. அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனமும் அவர்கள்ட்ட குழந்தைகள்கிட்ட பெருவாரியான குழந்தைகள்கிட்ட அந்த ஒரு பண்பை வந்து இங்க பார்க்க முடியுது. இது ரெண்டையும் எப்படி வந்து நம்ம அவங்களுக்கு இது பண்ணி சரி பண்றது? எந்த மாதிரி அதை பேரண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான ஒரு வழிமுறைகளை பின்பற்றினா இதை வந்து அவர்கள்ட்ட கொஞ்சம் கன்வே பண்ண முடியும், ஒரு புரிதலை கொண்டு வர முடியும்? நன்றி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், தேங்க்யூ. பேரவைக்கு நன்றி இல்லை இந்த இதை ஒழுங்குபடுத்தினதுக்கு. அதனால சொல்லணும்னா துரை, நம்ம பேசியிருக்கோம் இதை பற்றி முன்னாடி தனியாகவே பேசியிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு யூஸ் கம்பேஷன். நம்பர் 1, ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு வந்து வாட் வி கால் ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். ஸோ ஐ டெல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் கோர்ஸ் யூ கேன் ஆக்சுவலி ஃபெயில். You can learn from failure. So so I actually say that. I think we can use the word compassion. You can say you participate. The process itself is important. ஒரு காம்படிஷனோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றப்ப the participating is what matters. It's not the end goal. End goal is not the result, whether you're winning the award, you're the first or second, but how to do this, how to be kind to yourself. It's a process of being kind to yourself. So that's what is that. And the வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நம்ம the more you say that, be kind to yourself. My students always tell me, many of them still have my recording. They'll say, oh, you always remind us to do this. Yeah, be kind to yourself. அப்படிங்கிறது அது participation itself is joy. ஸோ தட்ஸ் ஃபைன் இஃப் யூ கெட் த திங். அதனால ஒன்றும் பெருசு இல்லை. ஸோ நம்ம இதில் என்ன பிரச்சனைனா, சோஷியல் மீடியா இஸ் ஃபில்டு வித் அவர் லைஃப். உடனே என் பொண்ணு ஜெயிச்சிட்டா உடனே நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுடுறோம். சோஷியல் கம்பேரிசன், ஆல் பிக்சர்ஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம், ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப். ஸோ பீப்புள் ஆக்சுவலி கம்பேர் themselves a lot. The social comparison is an issue. So I think it will be good for us to think about that, what it means to us, and how we are valuing our children for who they are, not what they've accomplished. Whether they accomplish or not, despite that, we respect them. And I think that message parents will know. Maybe we can do a separate session on parenting and mindful parenting, and with some specific exercises I can do. I don't have time to go through that. Some point we can plan it either in FeTNA or here. We can do that. We can plan. Vijay, thank you very much for inviting me. Roshan, thanks for the introduction. And பேரவைக்கு இது ஒரு இந்த ஒர்க் வந்து என்னன்னா, நான் வந்து முதல் தமிழர்களுக்கு இந்த ஒர்க்கை நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன். ஒரே ஒரு தடவை தான் இந்தியாவில் இருந்து டாக் கொடுத்துருக்கேன். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பினா ஐ டூ இட் ஃபார் ஆல் த டைம் ஃபார் ஒயிட் பீப்புள், அமெரிக்கன்ஸ். ஸோ ஒரு விதத்தில் நம்ம மக்களுக்கு இதை கொண்டு வந்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த இதுக்கு வருவீங்கன்னு, நீங்கள் இவ்வளோ பேர் வருவீங்கன்னு நான் எதுவும் பார்க்கல. ஸோ நன்றி எல்லாரும் வந்ததுக்கும். நன்றி. Thank you so much, and thank you everyone for all your thoughtful questions and insights. It's truly been wonderful to see such an engaging discussion. As we draw our event to our closing, I'd now like to introduce our secretary, Mr. Kabilan Vellaya. So please join me in welcoming Mr. Kabilan to offer a few words of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். காலை நேரம், சனிக்கிழமை, எல்லோரும் இங்கு வந்திருந்து இந்தியாவில் வந்து மாலை நேரம் அங்கிருந்து யூடியூப் மூலமாகவும் ஜூம் மூலமாகவும் கலந்துகிட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் பேரவையின் சார்பாக மிக்க நன்றி. டாக்டர் மகாலிங்கம் இன்னைக்கு காலையில அவர் வந்து நமக்கு வந்து மனநலம் எவ்வளவு முக்கியம், குழந்தைகளுடைய மனநலம் எவ்வளவு முக்கியம், அதே அளவுக்கு பெற்றோர்களுடைய மனநலமும் நமக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து கடந்த 1.5 hours நமக்கு வந்து அவரோட ரிசர்ச் இதெல்லாம் சொன்னாரு. உண்மையிலுமே அவருக்கு வந்து நம்ம பேரவை வந்து மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
மேலும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பல நிகழ்ச்சிகளை வந்து நடத்தி நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு எந்த வகையில் பேரவை உதவுமோ அதை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை நடத்த முற்படுவோம். மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை எந்த தடங்களும் இல்லாமல் ஒருங்கிணைந்து நடத்தி கொடுத்த டெக் டீம் கருப்பையா அவர்கள் தலைமையில் இந்த டெக் டீம் அனைவருக்கும் நன்றி. மேலும் இங்கு வந்திருந்து எல்லோரும் உங்களோட கேள்விகளையும் கேட்டீங்க, உங்களோட கருத்துக்களால் வந்து அவரும் ஷேர் பண்ணீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் பேரவை எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக வந்து நமது பேரவை தலைவர் திரு விஜய் மணிவேல் தான் இதை வந்து ஒருங்கிணைத்தாரு. ஸோ அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் மனமார்ந்த நன்றிகள். செயற்குழுக்கும் பேரவையினுடைய செயற்குழு அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம், நன்றி. ரோஷன், ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரோஷன், இதை நடத்தி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you, Uncle. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Mahalingam. Thank you, That was Dr. awesome. நான் ரோஷனை சொல்ல மறந்துட்டேன். நன்றி ரோஷன். இட்ஸ் கிரேட் pleasure to be here and you gave a very wonderful introduction and organizing this event. Thank you very much for your kind support and thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. விஜய், அப்புறம் நம்ம பேசுவோம். ரொம்ப குயிக்கா நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணீங்க. ரொம்ப I was very surprised you called and set it up right and ரோஷன்